Hello and welcome to the online English LCC class of the General College. We are dealing with Tagore's The Post Office, and today we will be beginning the second act of the Post Office. Uh, Act 2 begins with Amol in bed. So, by Act 1, we have seen that Amol is making friends with numerous people. Whoever passes by the window, Amol stops him or her, talks with him or her, and every time we have seen that the conversation begins from a very materialist point of view, maintained by the other person who is talking with Amol, be it the dairyman or the watchman or the headman or Shudha or the boys. So they have a value of time. They want to make something materially productive out of that time, and whatever activities they are involved into or indulged into primarily focuses on gaining of material wealth by doing that activity. But this is not the case with Amol, as we have already seen, because Amol is more interested in the work. Amol is more interested to go in far off land, not to ferry milk. He wants to imitate the intonation of the dairyman. He too wants to sell milk because it is fun for him, not because that he wants to make money out of it. Now, well, the present day management gurus or entrepreneurs would regardlessly talk on this point, that what you do as fun becomes more successful in the long run, and not just an intention of making more income, making more monetary prospect would just help you get that. Anyway, that's just a digression. Let me come back to the play. That now we are seeing that Amol is more sick, and he is now almost bedridden. The doctor has even denied him to go to the side of the window. তাকে আর জানলার পাশে যাওয়ার অনুমতিও ডাক্তারবাবু দেননি, এবং সেই কারণে অমলের আরও মন খারাপ, খুব স্বাভাবিকভাবেই। এবং অমল বারবার তার আঙ্কেল অর্থাৎ মাধবকে বলছে যে, আচ্ছা আমি কি জানলার পাশে দাঁড়াতেও পারবো না, আজকের দিনও কি আমাকে ওখানে যেতে দেওয়া হবে না? এবং অমল মাধবকে বলছে যে, দেখো এখন তো ফকিরের আসার সময় হয়ে গেছে, অ্যাটলিস্ট আমি ফকিরের সাথে গল্প করি, আমাকে একটু যেতে দাও। এবং মাধব ইজ ভেরি অ্যাস্টনিশড বাই হিয়ারিং অফ আ ফকির, যে ফকিরটি কে, সে কোথা থেকে এলো, কই আমি তো কোনো দিন কোনো ফকিরের কথা শুনিনি, বা এখানে যে এরকম আসে আমি তো জানি না। সো মাধব ইজ ভেরি অ্যাস্টনিশড। এবং এই ফকির আসলে হলেন গাফফার, যাকে আমরা প্রথম অ্যাক্টের একদম প্রথম দিকে পেয়েছিলাম। সেই গাফফার ইজ ইন গাইজ অফ দ্য ফকির। সে প্রতিদিন ফকির সেজে আসে এবং ছেলেটির সাথে কথা বলে, এবং তারপরে আবার সে চলে যায়। এবং এই কনভারসেশন চলাকালীন গাফার ফকিরের বেশেই ঘরের ভেতরে ঢুকছে, এবং ঘরের ভেতরে ঢুকে সবাইকে ড্রেস করছে। অমল খুব খুশি তাকে দেখে, যে এই তো ফকির এসছে, এবং ফকির আজকে তুমি কোথা থেকে এসছো, কোন জায়গায় গেছিলে, এইগুলো আমাকে বলো। এই সমস্ত গল্প অমল শুনতে চায়, সে গল্প আমরা আজকে দেখব। কিন্তু মাধব খুব অ্যাস্টনিশড। মাধব বলছে যে, when Gaffer says that I am the ফকির, মাধব says that হ্যাঁ তুমি আর কি নও, সেটা ভেবেই আমি খুব আশ্চর্য হয়ে যাই আর কি, যে আর কি নও। সো আই ওয়ান্ডার দ্যাট হোয়াট ইউ আর নট। ওকে, সো লেট আস গো টু দ্য টেক্সট নাও। Act 2 of the post office. Amol in bed. Amol's speech. Can't I go near the window today, uncle? Would the doctor mind that too? Madhav. Yes, darling. You see, you have made yourself worse squatting there day after day. বলছে, দেখো তুমি তো ওখানে ওইভাবে বসে থেকে থেকে কথা বলতে, তো স্কোয়াট করতে করতে তোমার আরও শরীর খারাপ হয়েছে। অমর বলছে, ও নো, আই ডোন্ট নো ইফ ইটস মেড মি মোর ইল, বাট আই অলওয়েজ ফিল ওয়েল ওয়েন আই এম দেয়ার। না, আমি এটা জানি না যে আমি ওইখানে গিয়েই খারাপ হয়ে গেছি কিনা, মানে আমার শরীরটা আরও খারাপ করেছে কিনা,
কিন্তু জানো তো আঙ্কেল, আমি যখনই ওইখানে যাই, আমি যখনই কথা বলি, আই ফিল গুড, আই ফিল হ্যাপি, আমি ওখানে গেলেই ভালো থাকি। তো মাধব বলছে, নো ইউ ডোন্ট, ইউ স্কোয়াট দেয়ার অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডস উইথ দ্য হোল লট অফ পিপল অ্যারাউন্ড হিয়ার, ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং, as if they are holding a fair right under my eaves. Flesh and blood don't stand that strain. Just see, your face is quite pale. বলছে, না তুমি এমন সারাদিন গল্প করো, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো, এবং এই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা, একটানা গল্প করা, এগুলো তোমার শরীর নিচ্ছে না। দেখো, ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড won't stand that strain. So you are causing, or you're standing and sitting and squatting and talking throughout the day is actually taking a toll on your health, is actually, putting a strain on your health, and thereby your face is becoming pale, you are growing white, তুমি আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছ। এবং তখনকার দিনের চিকিৎসা পদ্ধতি, এই সমস্ত স্কিন কালার তো অবভিয়াসলি একটা বড় ইন্ডিকেটর ছিল সেই সময় চিকিৎসা পদ্ধতিতে। এখনও দেখবে, এখনও অনেক সময় ডাক্তার দেখলেই বলে জিভ দেখি, সো জাস্ট বাই দি টেক্সচার অফ দি টাং অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, or just the beating of the pulse, a very preliminary understanding that this body is not well. If we cannot diagnose what exactly has happened, we can at least tell, or the doctor can at least tell, that the condition is worsening, the condition is deteriorating. So a similar case is happening with Amol as well. Amol says, uncle, I fear my fakir will pass and not see me by the window. Madhav, your fakir, whoever's that? সেটা আবার কে? Amol, he comes and chats to me of the many lands where he has been. I love to hear him. Madhav, how's that? I don't know of any fakirs. Amol, this is about the time he comes in. এই সময়েও আসে। I beg of you by your dear feet. আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আঙ্কেল, ask him in for a moment to talk to me. একটু ভেতরে আসতে দাও ওকে। এবং সেই সময় গাফার এন্টার্স ইন আ ফাকিরস গাইজ। গাইজ মানে ফকিরের বেশে, ইন দিস গাইজ, রাইট? কী বেশে বলছে দেখো, অমর বলছে, there you are, come here fakir by my bedside. মাধব বলছে এটা, মাধব বলছে, upon my word, but this is মানে দিস ইজ বলতে একটা ড্যাশ আছে, মানে ও বলতে চাইছে যে দিস ইজ গাফার, কিন্তু তখন গাফার ওকে থামিয়ে দিচ্ছে, এবং থামিয়ে দিয়ে নিয়ে দেখো উইঙ্কিং হার্ট, অর্থাৎ উইঙ্কিং হার্ট অর্থাৎ সে চোখের ইশারায় মাধবকে থামতে বলছে। এবং কি বলছে আমরা সেটা দেখি। Right, so Gaffer by this winking is trying to make Madhav know or realize that he is the fakir. And then Madhav says, it beats my reckoning what you are not. তুমি যে কি নও সেটাই আমি ভাবছি। অমল, where have you been this time fakir? কোথায় গেছিলে তুমি ফকির? ফকির, to the Isle of Parrots. I am just back. এই তো আমি প্যারটসদের আইল্যান্ড দেখেছিলাম। আইল্যান্ড, আইল মানে আইল্যান্ড মানে দ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ, দ্বীপ। প্যারটস মানে তোমরা জানো টিয়া পাখি, সুতরাং প্যারটসদের আইল্যান্ডেও গেছিলো এবং এই সদ্য ফিরেছে। মাধব, দ্য প্যারটস আইল? ফকির, ইজ ইট সো ভেরি অ্যাস্টনিশিং? মাধব খুব মানে মাধবের খুব আশ্চর্য লেগেছে ব্যাপারটা, এবং দেখো একটা এক্সক্লামেশন মার্ক আছে। দ্য প্যারটস আইল, কি প্যারটের আইল্যান্ড? ফকির বলছে, হ্যাঁ, এত অ্যাস্টনিশিং হওয়ার কী আছে, এত চমকে যাওয়ার কী আছে? আমার কি আর তোমাদের মতো নাকি? অ্যাম আই লাইক ইউ ম্যান? আমি কি তোমার মতো নাকি? আ জার্নি ডাজন্ট কস্ট এ থিং। আমার যেতে আসতে কোনো টাকা পয়সাও লাগে না, কোনো ট্রেনও লাগে না, কোনো বাসও লাগে না, কোনো কমিউনিকেশনও লাগে না। আই ট্র্যাম্প জাস্ট ওয়ার আই লাইক। আমার যেখানে যখন যাওয়ার ইচ্ছে আমি পৌঁছে যাই। অমল, ক্ল্যাপিং, অমল খুব আনন্দ পেয়েছে, তাকে হাততালি দিচ্ছে, এবং অমল বলছে, হাউ জলি ফর ইউ, কী সুন্দর না? রিমেম্বার ইউর প্রমিস টু টেক মি উইথ ইউ অ্যাজ ইউর ফলোয়ার ওয়েন আই এম ওয়েল। মনে আছে তো আমাকে তুমি প্রমিস করেছো নিয়ে যাবে, যখন আমি সুস্থ হয়ে যাবো তখন তোমার সাথে তুমি নিয়ে যাবে।
Fakir, of course, and I'll teach you such secrets too of travelling that nothing in sea or forest or mountain can bar your way. হ্যাঁ, এবং আমি শুধু তোমাকে নিয়েই যাব না, এবং আমি তোমাকে সেই সিক্রেটটাও শিখিয়ে দেব, যার যে যে সিক্রেট তোমার ট্রাভেলিংকে আটকাবে না কোনো রূপেই। তোমার ট্রাভেলিং সেটা ল্যান্ডে হোক, সিতে হোক, এয়ারে হোক, যেখানে তুমি যেতে চাও, যখন যেতে চাও, তুমি নিমেষের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবে, কিচ্ছু তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মাধব, হোয়াটস অল দিস রিগমারোল? এটা জিজ্ঞেস করছে যে এগুলো কী হচ্ছে আর কি এখানে। তখন গাফার বলছে, আমল মাই ডিয়ার, I bow to nothing in sea or mountain, but if the doctor joins in with this uncle of yours, then I with all my magic must own myself beaten. হ্যাঁ, গাফার বলছে যে হ্যাঁ আমি সব জায়গাতেই যেতে পারি, কিন্তু এখানে তোমার আঙ্কেলের সাথে আবার যদি সে ডক্টর চলে আসে, বিকজ ডক্টর ইজ দি ম্যান অফ সায়েন্স, ম্যান অফ রিজন, সো হোয়াট গাফার ইজ টকিং ইজ নট সেন্সিবল টু দি common public, to a grown-up man, to the adult doctor. But Amol is enjoying because he is the child, he is the innocent child whose imagination is not been bogged down by reality of the world. And Gaffer tries to lubricate, facilitate this imagining of Amol so that this boy, this sick boy who is not going to live for long, can at least have a peace within, can at least have a life, a happy life, or can at least live some moments of happiness in his life. Amol says, no, uncle shan't tell the doctor, and I promise to lie quiet, but the day I am well off, I go with the fakir, and nothing in sea or mountain or torrent shall stand in my way. Madhav, fie, dear child, don't keep on harping upon going. It makes me so sad to hear you talk so. Dakho, every time this boy Amol is talking of going, আমি যখন চলে যাব, I will go, আমি চলে যাব, but Madhav, every time Madhav hears চলে যাওয়া as Amol's death, so Madhav is very upset because of this, and every time he hears the word that Amol says of going away, Amol is actually wanting to go away to the land of forest and mountains and springs and hills and rains and flowers, but anyway, Amol induces this thought of death every time he speaks. This is done obviously unconsciously, but I have already told you that this play is a symbolic drama. This play has an intricate element of symbolism interwoven into it, and therefore you have to read into these symbolisms. Amol, tell me, Fakir, what the Parrots' Isle is like. সো আচ্ছা ফকির, আমাকে বলো এই প্যারটস আইলে যেখানে তুমি গেলে সেটা কীরকম, জায়গাটা কীরকম, কী ব্যাপার, আমাকে একটু বলো। তো ফকির বলছে বা গাফর বলছে, ইটস আ ল্যান্ড অফ ওয়ান্ডার্স, ইটস আ হন্ট অফ বার্ডস, দ্যার ইজ নো ম্যান অ্যান্ড দে নিদার স্পিক নর ওয়াক, দে সিম্পলি সিং অ্যান্ড দে ফ্লাই। সো হি ইজ giving a description of the land of the Parrots' Isle. And how is the Parrots' Isle? The Parrots' Isle is full of parrots. Numerous parrots live there. There is no man who lives there, and the parrots don't talk. The parrots just sing and they fly. So singing, flying, a sense of a merriment, a sense of a happiness, a sense of a continual festivity, and the festivity emerged in utter innocence is what the land of parrots signify, and is the land to which Amol wants to go. Interestingly, it is symbolically the land of death that can, erase all these sufferings of the past or the present and help us or help Amol move into that world. Now,
it's just the imagining of the poet or imagining of the playwright that he talks of death in this symbolic fashion. If you read Rabindranath's other poems where he talks of death, then even in Gitanjali, then you will find this as a very, very dominant idea there in Tagore, about the transition that there is a passing from this life into the next world, the world of dark, the world of death. So, and Tagore, the humanist, has idealized that world also, although Tagore first and foremost believed that it is this world that validates the most, that is most important, living is most important. So, in the symbolism, we will not just locate death, we will actually locate an active process of imagination that can translate the present mundane reality into a colorful lived experience. So, this point is very important to understand in the play. Uh, Amol says, how glorious, and it's by some sea. আচ্ছা, তার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল? Gaffer, of course, it's on the sea. হ্যাঁ, সমুদ্রের পাশেই তো। অমল, and green hills are there. আচ্ছা, আশেপাশে কি সবুজ পাহাড়? সবুজ ইন দ্য সেন্স পুরো পাহাড়, যদি তোমরা পাহাড় দেখে থাকো আর কি, তাহলে দেখবে যে দূর থেকে পাহাড়গুলোকে সবুজই দেখায়, কারণ পাহাড়ের উপরে গাছ থাকে। So, and green hills are there. Gaffer, indeed. They live among the green hills, and at the time of the sunset, when there is a red glow on the hillside, all the birds with their green wings flock back to their nests. এবং সন্ধে হয়ে যায় যখন যখন একরকম একটা লালচে আকাশ ঘনিয়ে আসে সন্ধেবেলায়, সেই সময় সব পাখিরা তাদের গ্রিন উইংস ফ্ল্যাটার করে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু তাদের বাসায় ফিরে যায়। অমল, and there are waterfalls. আচ্ছা, কোথাও ঝর্ণা আছে ওখানে? Gaffer, dear me, of course. You don't have a hill without its waterfalls. এমন কোনো পাহাড়ই নেই যেখানে ঝর্ণা হয় না। Oh, it's like molten diamonds, and my dear, what dances they have. Don't they make the pebbles sing as they rush over them to the sea? No devil of a doctor can stop them for a moment. The birds looked upon me as nothing but a man, quite a trifling creature without wings, and they would have nothing to do with me. Were it not so, I would build a small cabin for myself among their crowd of nests, and pass my days counting the sea waves. So, look, there is a reference of diamond, but diamond is a symbol of beauty here. Diamond is not a symbol of wealth, because look at the intention. The intention is to build a nest, build a house over there, and spend the rest of the life or rest of the time or a hell lot of time just by observing the waves. So how many of you can do this right now? That you can just observe the wave and spend your day. When you can just observe your mobile screen and spend your entire day. You have been doing, or we all have been doing this for a lot of time, but and that too from a point of seeking sort of entertainment. But Omol's entertainment, in that sense, Fakir's entertainment, is not to gain something, but to be one with nature, but to see the beauty of nature, to see the enormity of nature, to see the magnificence of nature, to see the grandeur of nature. So all these things are there in this speech when Gaffer is describing the island, the Isle of Parrots. And what is very interesting, that look at the view by which the parrots look onto the human beings. Right. So the view by which the parrots look upon the human beings are that the parrots are a superior creature, whereas human beings, the human being who think that he or she is the most important
creature of the earth, of the planet, and perhaps of the world or of the universe, of the galaxy, is being looked down, is being thought inferior. Inferior in what sense? Inferior in the sense that this creature called man, called man বলতে শুধু পুরুষ নয়, man বলতে মানুষ, this creature called মানুষ, this creature called human has a very beautiful sense of intellect, reasoning, but he still suffers. On the other hand, these parrots are free, they have no bondage, they are living life in full freedom and living a happy life. The point is obviously of a restriction on the part of the human and the freedom on the part of the birds. The restriction that Amol is facing and the freedom that the birds are enjoying. And on a higher level, the restriction that humans face and the freedom that birds enjoy. Now, what are these restrictions? In case of Amol, it is just a illness that is restricting him, but I have time and again I'm harping on the same point that this is a symbolic drama. So these restrictions on the human beings are not, that Rabindranath is not talking of mere values, rules, customs, definitions that contain a human being, that make a human being, that limits the human actions. He is not talking of that. He is not talking of any system. He is talking of a far more intense, deeper psychological fact that we ourselves have created a network of bondage. Right. It is a very common human tendency that we always look into the aspects that we have not. We always look into our quote unquote lack, LCC lack, যা আমাদের নেই, আমাদের সেটাই বেশি দরকার হয়ে পড়ে, প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং আমাদের সবসময় অ্যাটেনশনটা সেটার দিকেই থাকে, এবং we live a life where suffering is inevitable, তাই না? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে it's very much like the poem, I don't know if you have read or not, like সবুজের অভিযান. So what he talks about in সবুজের অভিযান, that the Nobines are invited to break away the quote unquote restricted, limiting mentality of the old. Right, so the same sort of a thing that we ourselves are binding us, and Rabindranath is harping on the point that let's be free. Let's live in a world where everything is free. মুক্ত চিন্তা, মুক্ত চেতনার কথা বলা হচ্ছে. ফ্রি বলতে ফ্রি আইটেম, গুডস, প্রোডাক্টসের কথা বলা হচ্ছে না. It's not a mercantile economic system that Rabindranath believes in. Right? Rabindranath, I would rather say, Rabindranath believes in philosophy. Rabindranath knows the importance of economics in day-to-day life, but even if you look into Rabindranath's scheme of planning economics, if you look into his Sriniketan projects, he will find that there is a very beautiful blend of humanism, humanity, and commerce. Right? At today's point, at today's world, we can sell anything and everything for the sake of profit. We can even sell poisons. Right? A simple example, let me give you a simple example, that the things that we consume every day, be it the food products or chocolates, cakes, pastries, things like that, on the one hand they are made from things that are poisonous, but they are still selling the product for a monetary profit. On the other hand, many of the production process of many of these items involve a heavy tax or a heavy toll on the environment. For example, the manufacturing of chocolates. The manufacturing of chocolates poses near about 2 to 3% of threat in terms of global climate change.
Similar happens with the meat industry as well. So you would not be able to understand this from the context of Krishnanagar or Kolkata. It's possible to some extent in Kolkata, but at least not in Krishnanagar, because we don't have supermarkets of meats in this area. But the more you go into the greater cities and the more you move into packaged items, you will find this sort of the attitude, where what they are selling is actually creating an entire series of disturbance that awaits in the 2030s or 2040s. I'm not predicting this, the experts are predicting it, I'm just telling to you. So mind that Rabindranath's philosophy is not this. Is not trying, for example, we sell air conditioners, right? There's a well furnished Shitotap Niyantrita ghar is something that is very, very, looked upon as uh, obviously something that not everyone can afford. It's a sim and it's also something that speaks of a luxury from the point of view of a small city, but we do not think upon the tax that it incurs upon environment. So anyway, my point is solely this, that Rabindranath here is trying to look into the human beings as creatures bond creatures bound in a bondage, and as contrary to that of the free birds. Amol says, "How I wish I were a bird then." Very interesting line. Amol wishes to become a bird. In fact, Amol is in mentality that free bird, whom no mountains, no forest, no streams, no rules, regulations of the world can contain him. Gaffer. But that would have been a bit of a job. I hear you have fixed up with the dairyman to be a hawker of cards when you grow up. I am afraid such business won't flourish among birds. You might land yourself into serious loss. গাফার বলছে না, কিন্তু তুমি যে আমি শুনেছি ডেয়ারি ম্যানকে তুমি বলেছো তুমি বড় হলে দই বিক্রি করবে, তাহলে পাখি হয়ে গেলে তারা দই বিক্রি করতে পারবে না, তাহলে তো তোমার লস হয়ে যাবে। মাধব বলছে, রিয়েলি দিস ইজ টু মাচ, বিটুইন ইউ টু আই শ্যাল টার্ন ক্রেজি নাও আই এম। না না না, আমি আর এটা নিতে পারছি না, এইটা নেওয়া যাবে না, এমন এমন কথা তোমরা বলছো, আমি পাগল হয়ে যাবো, তোমরা বরং দুজন কথা বলো, আমি আসি। অমল, হ্যাজ দ্য ডেয়ারি ম্যান বিন আঙ্কল? আচ্ছা, ডেয়ারি ম্যান এসছিল আঙ্কল? মাধব বলছে, অ্যান্ড ওয়াই শুডন্ট হি? He won't bother his head running errands for your pet fakir in and out among the nests in his parrot side, but he has left a jar of curd for you, saying that he is rather busy with his niece's wedding in the village, and he has got to order a band of Kamlipara. Order a band at Kamlipara. সুতরাং সে কামলিপাড়ায় ব্যান্ডের জন্য যাচ্ছে, তার নিসের বিয়ে আছে, এবং তাই সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, কিন্তু অমলের জন্য এক জার কার্ড সে দিয়ে গেছে। অমল, বাট হি ইজ গোয়িং টু ম্যারি মি টু হিজ লিটল নিস। অমল বলছে, কিন্তু না, ও যে বলেছিল আমার সাথে বিয়ে দেবে। তো গাফর বলছে, ডিয়ার মি, উই আর ইন এ ফিক্স নাও। হ্যাঁ, so we are in a problem now. And Amol says, he said she would find me a lovely little bride with a pair of pearl drops in her ears and dressed in a lovely red sari, and in the morning she would milk with her own hands the black cow and feed me with warm milk with foam on it from a brand new earthen cruse, and in the evenings she would carry the lamp around the cowhouses and then come and sit by me to tell me tales of Chapa and his 6 brothers. Gaffer, how delicious! The prospect tempts even me, a hermit. But never mind, dear, about this wedding. Let it be. I tell you, when you wed, there will be no lack of nisses in his household. Madhav, shut up. This is more than I can stand. So, the conversation is going on. The conversation is going about the marriage prospect of Amol, and the dairyman has once told that he will
he will bring his niece to marry Amol. But now when Amol hears that his niece is being married to someone else, then it's just a conversation of a very little boy and little girl, and it's nothing romantic about it. It's just a very simple, simplistic, innocent conversation. We all talk of this in earlier years. We have heard about it when we have seen someone quite young speaking of these terms. And আমাদের প্রত্যেকে যেরকম আমরা ছোটবেলায় দেখেছি বা কাউকে ছোট দেখেছি আর কি এরকম বলছে এটা তো সেই পয়েন্ট থেকেই কনভারসেশনটা হচ্ছে। এবং মাধব বলছে না না এটা নেওয়া যাচ্ছে না। আর এবং কি বলে গাফার বলছে বা ফকির বলছে যে না না তুমি চিন্তা করো না অমল, তুমি যখন বড় হবে তখন অনেক নিস হয়ে যাবে ওর বাড়িতে, সুতরাং দেয়ার উইল বি নো অ্যাবসেন্স অফ নিস, কোনো নিসের অভাব হবে না। সো উই উইল ফাইন্ড নিস ফ্রম দি ডেয়ারি ম্যানস হাউস অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি ম্যারিড টুগেদার। তো এইটাই হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে কি বলে মাধব বলছে না আমি আর এখানে থাকছি না, I will turn mad, I will turn crazy because of these sort of conversations. So this is how, and and what we can observe in this initial part of Act 2 is that a very light mood is being elicited by the dramatist. Obviously, the Act 2 starts with a sense of seriousness, because Amol is no more allowed to be the side of the window because of his health. But gradually we see the mood lightening up, and why this lightening of the mood takes place, we will understand it in the next class or in the subsequent classes as the drama follows. So till then, I'm stopping here, and I'll be meeting you in the next class. So thank you very much for today's class. Your presence has been counted by the number of views we can find in Google YouTube Analytics, so no need of signing a different sort of a page or a form for your attendance. But please do see or visit or look at the video from your own YouTube account. That would help us understand your your presence on the video. And mind you, the Google Analytics also help us know to how far you are viewing the video, কত দূর দেখছো, কে কোনখানে পজ করলে, এই পুরো একটা লিস্ট কিন্তু চলে আসে গুগলের তরফ থেকে, ইউটিউবের তরফ থেকে। অর্থাৎ উই ক্যান ভেরি ওয়েল নাও আন্ডারস্ট্যান্ড যে কে কতক্ষণ ভিডিওটা দেখো। আমি আর আলাদা করে কিছু বলছি না, তোমরা নিজেরাও বুঝতেই পেরেছো, সে ব্যাপারটা তোমরা নিজেরাও জানো। সুতরাং the attendance will be marked only those who complete seeing the entire video. So thank you very much. I'm signing off today. Thank you.